معكم اسبو هنا، وهذه الحلقة الثانية من هذه السلسلة الميجر الأول، يعني فيها حرق على الحلقة الأولى. فالكونز لعبوا ضد SSG، ثاني أفضل فريق في أمريكا من ناحية الترتيب العام، والرابع في البطولات المحلية للميجر الأول. البطولة شارك فيها 16 فريق، في الجولة الأولى كلهم يكونوا في الدوري الأعلى، اللي يفوز يكمل في الأعلى في الجولة الثانية، واللي ينهزم ينزل الأسفل. فالكونز انهزموا ونزلوا الدوري الأسفل، ولقوا الفريق الآسيوي Gen.G ينتظرهم، اللي انهزم 3-0 من كارمين كورب، ولعبوا ضدهم زادوا فالكونز هزموهم 3-0. وعلى فكرة فريق الجبن هذا هو أقوى فريق في آسيا، وعشان نكمل قصتهم زاد انه هزموا في الجولة الثالثة 3-0 وطلعوا من الميجر كله المركز الأخير. النظام السويسري هذا فيه 3 أدوار، في الجولة الأولى يكونوا كل اللعيبة في الدوري الأعلى، في الجولة الثانية نصهم في الأعلى ونصهم في الأسفل، في الجولة الثالثة في 3 أدوار، الأعلى والمتوسط والأسفل. الأعلى لمن استمر بالفوز، والأسفل لمن شد حيله واستمر في الهزيمة، والمتوسط لمن لديه العزيمة وفاز في الدوري الأسفل أو من خسر من الدوري الأعلى في الجولة الثانية. في الجولة الأولى انهزموا فالكونز ونزلوا الدوري الأسفل، في الثانية فازوا، والآن في الجولة الثالثة ينتظرون في الدوري المتوسط. نرجع على السريع للجولة الأولى. في هناك فريقين ودي أعرفكم عليهم. كثير منكم يعرف اللاعب البريطاني apparently جاك، شارك في كثير من البطولات مع صاحب الهولندي يورويتس في فريق ديغناتاس. بعد هزايم متكررة وقلة الفوز ببطولات قرر جاك ترك الفريق وترك دولته كلها وترك قارته بكبرها، وهاجر من أوروبا إلى أمريكا. هناك كون فريق Gen.G مع لاعب بريطاني آخر أيضا مهاجر، وانضم لهم اللاعب الأمريكي كرونيك، وأخذوا المركز الأول على قارة أمريكا الشمالية. فريق تو تأسس مسح معظم فريق أمريكا وأخذ المركز الأول، وكذا جاك ترك صاحبه يورويتس، لكن سرعان ما تمت دعوته إلى فريق أكسجين. انضم هناك مع هولندي آخر اسمه أولي والبريطاني أرتشي. في الجولة الأولى فازوا أكسجين على الفريق الأمريكي القوي G2 3-2 وبقوا في الدوري الأعلى، وجين.G مسحوا فريق باور 3-0 وكمان بقوا في الدوري الأعلى. اللي حصل شيء جدا رائع، فعلا فيلم. في الجولة الثانية من بين كل الفرق تواجه فريق Gen.G مع فريق أكسجين، مباراة الأصدقاء، الصديق الساحب ضد المسحوب عليه، مواجهة apparently جاك ضد يورويتس. فازوا أكسجين 3-0 على Gen.G، الفريق المتأهل رقم 1 من أمريكا الشمالية. شيء مرة ما توقعته. مو بس كذا، كانت إهانة قوية حتى بالأهداف، 5-1 4-0 4-0. كأن يورويتس عارف كل أسرار جاك، مع أن العكس يبدو صحيحا، لكن النتيجة في صف يورويتس. لسه القصة ما خلصت. كمل فريق أكسجين في الدوري الأعلى ومسح فريق V1 3-0، وكذا فازوا 3 مرات وتأهلوا للنهائيات. أما Gen.G نزلوا الدوري المتوسط ولقوا الصقور كاشتين. فالآن مواجهة قوية جدا، فالكونز ضد Gen.G. فالكونز نعرفهم، فريق Gen.G موبيل 1 ريسنج يتكون من البريطاني apparently جاك. أمس عرفنا اللاعب أرسنال، هذا سوبر أرسنال، يستخدم كل عناصر اللعب المتوفرة للفوز، هجوم وصدم وتفجير أرضي وجوي وجداري، سرقة بوست، تجويع، تزييف، حفظ إعادات وتحليل لاعبين. الأمريكي كرونيك عمره 17، لاعب محترف في الهجمات الجوية وله خبرة كبيرة جدا في طور 1 ضد 1. والبريطاني نولي عنده خبرة كبيرة في طور 3 ضد 3، لاعب وسط ويشكل خطورة كبيرة في الجو. الفوز هنا من 3. يلا ما نطول عليكم أكثر، enjoy. Pressure off yourself from having to perform, especially with their backs. يلا بسم الله نبدأ الجيم الأول من هذه المواجهة القوية. الفريق الأول من منطقة المينا ضد الأول من أمريكا الشمالية. Two teams that expected to be big powerhouses here, they still can. Sitting at 1-1, Team Falcons and Gen.G kicking off. Chronic, he's that player to watch in this matchup and gets demoed immediately by Ahmad. على عكس المواجهة الأولى للفالكونز، هذه راح تكون مرحة وممتعة للاعبين سواء فازوا أو انهزموا، لأن الفريقين أسلوبهم هجومي ومتشابه. Criticism that I had from the Falcons when we saw them play against Space Station was that TRK had a few errant touches defensively and also offensively wasn't able to produce as much as you'd expect from them. Yeah, a lot of balls given away by Team Falcons in their previous series. That was the one thing I think they did poorly, if I have to give my criticisms. I do think that this is a team, though, that is very good at adapting. We've seen this before in many of the tournaments that Falcons have played in, where they've been able to change themselves, pick up the pace, slow the pace down, and just adapt to their opponents midway through a series. And I think we say that a lot about teams, but Falcons certainly earn that credit in all the series and all the tournaments that we've seen, because a lot of times they're going into things blind. They haven't seen teams before, and now that they've gotten a little bit more experience, we don't say that as much, but Team Falcons, they're a team to look out for. When you bring a new game plan to the table, they can switch it up on you. إلى الآن الدقيقة الأولى ممتعة، ما في تفجير، على عكس جيم أمس شفنا دبل تفجير حتى يمكن أكثر من مرة، وجاك بيوصل رسالة إنه هنا كمان توقع التفجير، بس نعتبرها مقابل تفجيرة أحمد في بداية الجيم. أنا من الآن ملاحظ اختلاف سرعة اللعب عن أمس كان بطيء. Back and you got TRK in the middle, almost comes back to bite him, still might. Nolly trying to drop the pass down, bounces it high, but nobody from Gen.G wanted to go for that.
A lot of trust in Khaled to get the defensive work done. Over 2 saves per game. That's the only player over 2 per game in MENA. He has been a rock for Team Falcons. And Ahmad and TRK have been able to work upfield throughout their season so far. فالكونز بعد خسارة الجيم الأول مسحوا فريق Gen.G 3-0. النتائج كانت 1-0 3-2 3-2. وخالد وأحمد هم اللي سجلوا الأهداف. TRK ما سجل ولا هدف بس دافع كويس وهذا تغير كبير. احنا توقعنا ان أحمد وTRK هم اللي راح يضغطوا هجوم وخالد يدافع لكن خالد مع الدفاع قد أثبت وجوده في الهجوم تبارك الله عليه. Apparently Jack put that off to the side, credited with a save. Khaled up in the air. Takes a second touch, a third touch. Didn't want to go for the flip reset. Whoa! Immediate shot from TRK. TRK كانه سمع انه محتاج يسجل وطوال انطلق على الكورة الجاية من صدة نولي لخالد وسبق جاك لها وصاروخ على المرمى. ترك كرونيك مذهولا على المرمى وافتتح المواجهة بالهدف الأول. Put that one away. Gen.G didn't know what hit him. And that, I mean, I was a little bit skeptical immediately when I saw that Khaled wasn't going for a flip reset. I was expecting the flip reset, but that 50 was the perfect play. The pinch sent it way off the side, and TRK was positioned for it. He was ready and waiting for it. I think if I'm... نولي بدأ هجمة جوية وتركها لجاك وصدم أحمد. قوة التواصل بينهم قوية كأنهم يلعبون من سنين. His teammates were there to support, and that's exactly how this team works. TRK and Ahmad so strong in that position. Here's TRK again. Looking for the back wall, double tap, gets it down, but apparently Jack, what a great read defensively to get this one out for Gen.G. صعبة لما تلاقي أقوى مهاجم هو أقوى مدافع كذا يحتاج استراتيجية ثانية. وعلى فكرة جاك عنده نقطتين ضعف. الأولى هي أنك تتفوق عليه بالمهارات لأنه اللحظة اللي يكتشف أنك أقوى منه يبدأ يتحطم نفسيا ويضعف لعبه لأنه يتقبل أنه أضعف مو زي مثلا خالد اللي ما شاء الله عليه ما يتأثر لو تجلده 50 مرة. لكن السؤال هو جيب لي هذا اللاعب اللي أقوى منه قليل. نقطة الضعف الثانية أقول لكم هي بعدين. There for Team Falcons. Finding each other in the midfield, and Gen.G's giving it to him right now. Space for Khaled to work, and he's serving it up. Apparently Jack, the shot is going to be wide, and apparently Jack, the top scorer in North America. جاك شات وحط قدامها صح. سرقة بوست صح. تفجير صح. والآن يبحث عن التسجيل. And that seemed to be a must-score goal. We'll see if Gen.G gets another chance like that. But we only have a minute left to play. Third demo in game 1 for Gen.G there. Apparently Jack. تفجيرة أحمد أليمة. And you see Khaled actually calling TRK off the ball. هذا هو أفضل هدف شفته الفالكونز. طلعوا خالد قال له ترك اترك ترك اترك وترك ترك. With that demo opening up the field, and Team Falcons, they're not a big demo squad. They're one of the worst teams in MENA as far as the number of demos they don't really go for it. They don't do demos. I was just mentioning apparently Jack, he's got 3. You were also talking about the adaptability that Team Falcons has shown they have. And I think that is a key indicator, is if you're not a big demo-heavy team, but you realize that at this international event, that's what it's going to take to put you over the top, you do them. And so that was a perfect demo from Ahmad, and that turned out to be an immediate goal for the Falcons. They might not even need it. They're still shutting Gen.G Mobile 1 down. You got to hand it to Falcons. They have looked really good here against Gen.G in game 1. They've changed their gameplay up. The pace has been so much faster, but I think the accuracy and the passing, holding onto the ball, the possession for Team Falcons is exactly what was missing in their series yesterday against Space Station. They have turned it up a notch here, and I think now you look towards Gen.G. What can they bring to the table after dropping this first game? فازوا فالكونز الجيم الأول. شيء نادرا يسوونه. One opportunity. You had the shot. وهذه النقاط 6 شوتات لبيرن لجاك و4 سيفات له خالد. وهذه هي نفسيات اللاعبين. خلينا نشوف وضعهم. جاك واضح مرة ما عجبه اللي صار. Everyone rates apparently Jack. Chronic, if you saw last game, only ندخل في الجيم الثاني. فالكونز باقي جيمين للفوز وجين.جي يبحثون عن التعادل. الجيم الأول كان ممتع بالذات لقطات التواصل بين اللاعبين. الأولى بين جاك ونولي والثانية خالد وTRK وتفجيرة أحمد بتوقيت مثالي. شيء جدا رائع. ايش يخبي لنا الجيم الثاني؟ And then TRK getting involved offensively. I think that is a frightening sight for anyone who's cheering for Gen.G Mobile 1. But if you're a Falcons fan,
you're starting to see that recipes for success come together. I really like drawing parallels when teams stay together for so long. You go back to the last ball major and what happened to G2 when Falcons, who had Senzo, were crushed by this team, and now that one placed to the far right side, and it's still saved by Khaled. ما هذه الصدة أو خالد، الكرة جات هدف خلاص وطلعها من داخل المرمى ما شاء الله، ومن أصعب زاوية كمان وهو داخل المرمى. أنا قلت إن المهاجم إذا دافع كويس يكون صعب، لكن المدافع عند دافع كويس أصعب. Now they got to play defense here against apparently Jack. Another great touch there from Khaled. 2 saves now already here in the first minute. TRK hovering by that ball. Chronic. Will Chronic be able to do a nice challenge, but you see how quickly Ahmad was able to get back in. Apparently Jack trying to redirect, but Khaled again. He's got 4 saves already. We're not even a minute and a half in. المعلقين يقولون أو خالد جاب 4 صدات وإحنا لسه تونا قطعنا دقيقة ونص. وعلى فكرة أو خالد هو الأول في متوسط الصدات بمجموع صدتين في الجيم على منطقة المينا، وأحمد هو هداف المينا اللي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. Get the offense going, but Chronic is able to poke it free. Ahmad also back as well, and Falcons win the possession here. Trying to hold on to it, break through in the first 2 minutes. Looked like a favorable respawn there. I don't know if the ball actually hit off the player on respawn. The Falcons now double commit. Oh, this could be a chance, but you see Jack hitting it to Khaled, who's the only player back for the Falcons. And Khaled able to keep the attack going, and now a shot opportunity saved wide. TRK misses. That opens up the field, but Jack was low on boost, couldn't go for the ball. Gen.G دافعوا كويس ضد هجمات فالكونز الجوية، واحدة منها كانت مزدوجة لكن ما حولوا هدف، وما قدروا Gen.G يلاقون ثغرة الهجمة مرتدة، لكن اللعب السريع بشكل عام يكون لصالح الصقور، يلمعون فيه، لكن لازم يكملون الهجمة زي آخر هدف لما شالوا كرونيك من الدفاع وفتحوا مجال. And got the target. And got the boost. He did it all. What can he do? We will find out, I'm sure, this series. There's a shot. The arcade playing the wraparound, but apparently Jack saw it, read it. جاك ناول لنولي مناولة جميلة، نولي شاتها على العارضة ارتدت لجاك وشاتها سريع قبل ما يكمل TRK الصدة المقلوبة وجابوا الهدف الأول. Most got back there. It was a great read from him, but Gen.G able to break through here, put away their first, and they're in the lead in game 2. And we'll see if that injects some life into this Gen.G Mobile 1 team. Ollie getting a demo. Chronic racing back. Ball back to the middle. Nolly with the 50. TRK, light touch to a flip reset. Couldn't get the pinch pass. And now Chronic with an air dribble going low, but Ahmad gets back-to-back touches. However, it leaks out to Nolly. Double tap doesn't connect. And now cleared downfield. This is a 2v1 situation. وخالد فجر نولي، أحمد صدم جاك لكن TRK طيرها السماء، المرمى كان مفتوح وجاهز للهدف. The out, if TRK can get a hold of that ball, I think it's a goal. And Khaled there was just trying to prevent the counter there from Gen.G, but you're right, too heavy. Coming out for Falcons, now TRK. His own back line, gets through one, Ahmad's there, shot. It's immediately denied. Khaled trying to keep this one back, and again, buying time for his team to get back in rotation. You can see TRK cut back across. Gen.G doing well to turn away Team Falcons for now. Nolly pops it up for Jack. Gen.G مكثفين الدفاع بسبب ضغط الصقور، لكن لا زالوا يحاولون ضمان الفوز بهدف ثاني، واحمد مقفل على كرونيك مو مخليه يمشي. Apparently Jack had to intercede. Ahmad T-boned himself in front of the last man and locked on. Now Nolly denied. Khaled can't get the touch. TRK off his back wall. Less than a minute to go. فالكونز عندهم دقيقة، ودهم يستثمرون كل شيء في الهجوم، لكن Gen.G يدافعون كمان بالهجوم. Denied by Khaled again. He's still holding on to those 4 saves. TRK takes the challenge. Here's Ahmad. He's not going to go in. Jack doesn't get the touch. Khaled's got an opportunity at the back wall. Needs follow-up. Ahmad's there. Puts it down and 2 go. وخالد هدد بتفجير الدفاع، حشكهم داخل المرمى لكن ما استثمر فيها زيادة وصدمهم. أحمد شات بالضبط عليهم وTRK استعجل فيها ولا كان المرمى فاضي. This one up. Will Gen.G claim their first victory in game 2? Ahmad. أحمد هجمة جوية من الجدار الخلفي، يسبق الكرة ويفجر جاك في الجو وتركها لTRK ما قدر يشوتها وراحت فرصة قوية، أو خالد حاول يكملها لكن قيد الدفاع رجع. Across the field, but the attack will fizzle out. TRK will lob in just one more. Khaled has Ahmad in support. Ahmad's up. Off the ceiling, off the backboard. He's there. Khaled blocked.
Nolly got in the way. Still not over yet. TRK over to Ahmad. Ahmad to the backboard, and apparently Jack will clear it all the way downfield. They got boost too. Someone's got to get to this. Nolly's going to knock it down and he'll kill it, Gen.G. الجرجير فازوا وعدلوا النتيجة. كانت هجمات جوية جماعية قوية من فالكونز وقربت مرة تجي هدف لكن ما جت. هذه النقاط وهذه نفسياتهم. Here they just couldn't break here for Falcons through the midfield. I think. ندخل في الجيم الثالث. مين راح يتفوق بين هذين الفريقين؟ And then definitely held on to it. Now apparently Jack right off the rip is trying to slice and dice. تزييفة فعلا أليمة من أبيرنت لجاك، وكويس إنها في أو خالد لأنها لو في أحمد أو TRK كان قلبتهم، وTRK أخذ نصيبه منها. جاك حطها جنب القائم وهدف أول في أول 5 ثواني. That is a 50 from a ones player, right? Oh, absolutely. And with, you know, how many YouTube videos we've seen with apparently Jack playing against Khaled and all the 1v1s we've seen from him, he knows what he's doing here against these players. And Nolly gonna get a second touch off the back wall. نولي رد على جاك وقال له أنا كمان أقدر أجيبها في 5 ثواني. TRK ما خلصها من الجار الخلفي ودفع الثمن غالي، ما قدر يلحقها، وهدفين سريعين من بداية المباراة. From Nolly, who's been quiet but now starting to make himself heard. Good looks here from Gen.G. First 10 seconds they strike a sucker punch to Team Falcons right off the rip. We talked about the adaptability from Team Falcons. Boy, are we going to need to see that here in Game 3. Playing from behind. 2 fantastic goals from Gen.G. One from apparently Jack, and then of course Nolly there getting the double tap. And a crucial start in a tie series. Yeah, especially in a series where goals have been coming at a premium. Chronic now. كرونيك مع انها مو 5 ثواني لكن فشخ 3 الدفاع، ما كان هدف هجومي قوي قد ما كانت اخطاء دفاعيه. Gen.G وزعوا 3 أهداف بينهم تقريبا في اول نص دقيقه. Washed across the goal line, and Gen.G there to crash the net. It's only been 36 seconds, and it's 3-0 Gen.G. And I was going to say, you know, the first 2 games, Pirelli, it's just kickoff goal simulator at this point. أحمد يبدأ رحلة الرد برفعها فوق نولي وفاز في اعتراض جاك وما لحق كرونيك يصدها. 4 أهداف في أول دقيقة. بدأت تصير فعلا مباراة بين فريقين هجوميين. Then took a beautiful challenge there against apparently Jack. And that's one way to get one back here off the kickoff. I mean, Jack was bullied off that ball. Jack was in the right position. Yeah. He was waiting on the wall. Nolly was just trying to force Ahmad into the air so that the 50 could come out. Well, I guess what? Guess what, Charlie? That plan didn't work out too well. I mean, it was the right play, though, from Nolly. You have to dive in there. Make him jump. Make him jump. Get him airborne, because generally you can get a 50 out, but it was so one-sided on that challenge. Ahmad showing you how it's done. الدقيقة الأولى أهداف والثانية قلبوا تفجير، كل دقيقة شيء جديد، لكن نبغى يكملوا على الدقيقة الأولى. فالكونز عندهم فرصة كبيرة للتعديل، تسديدة قوية من جاك لكن أحمد صدها. كويس إنه خالد موجود خلصها ولا كانت أمام المرمى. They have a lot of time left to get the next 2. Oh, absolutely. See what Khaled can do here. A little setup for him to pick it up. Now TRK looking for options. He's faking out Chronic here. Chronic eventually just boots them out of the way. Ahmad pass to the top of the box. It's read by Nolly. Gen.G, can they counter? Nolly 1v1 against TRK. Tried to flick it by. TRK, not the best save. Follow-ups there. Apparently Jack dunked it through, and it's... كرونيك ناول نولي مناولة أحلى من رائعة، كأنها إلوان مثلث من غير تسلل. أحمد وخالد ظنوا أنها سهلة لTRK فتوجهوا للبوست، لكن TRK وقفها فقط. نولي فجر أحمد وجاك عصرها بين TRK والقائم ورجعوا التقدم ب3. That's what really doomed him is the first touch, keeping his momentum going backwards. He kind of floated with the ball towards his net, allowed apparently Jack to catch up to the play. See if Falcons can get one back here early off the kickoff. Chronic denies. Still plenty of time though, 3 minutes per Falcon. أحمد فجر جاك ونولي ردها في TRK. كرونيك ما عنده بوست ما قدر يكملها. There for just a moment. 2 from Falcons taking away Gen.G. كرونيك صدم أحمد سرق البوست ويطارده و Another one. And that's Ahmad again. Ahmad happy to demo. Even in the Space Station series, when Space Station started demoing and Falcons responded with some demos of their own, it was Ahmad who was leading the charge in that. Oh, a bad miss in the corner from Khaled, who's also low on boost. This could be a counterattack opportunity, but Ahmad gets a nice clear downfield, slowing down Gen.G. TRK, light first touch, wanted to pick up the wall and does so. Off the ceiling into a 50. Khaled to the corner, up in the air, Ahmad. He get his flip back as well. Well, it doesn't matter. Leaves it now, rebounded TRK. Ahmad off the post. Whoa!
Khaled? Khaled! What? Blocked out by apparently Jack! جاك مطير وصد رمية أحمد وتعافى بسرعة وصد رمية خالد، خرب عليهم هدفهم الثاني. ما يبغى فالكونز يقلصوا الفارق لأنه عارف إنه إذا جاء هدف بيلحقوا هدفين ولا يدري والنتيجة انقلبت، فدافع بشكل ممتاز. Coming off the post, it was coming off the crossbar. He had 2 shots he had to save. He was the only man back. After that first save off the post, you know, I think, do you even look or do you just expect help? But no, he stayed in the play, took matters into his own hands and blocked the follow-up Khaled shot, which I thought surely was going to be a... TRK سابها الخالد وصدم جاك لكن نولي موجود. There, those reactions are insane. Also on, he had like 5 boosts. Yeah, he had nothing. Now look at him go again, taking a couple challenges. Khaled wins out here. And now time not on your side here for Team Falcons. We talked about how much, okay, there's time left, there's time left. There's not a lot of time left now. Just over a minute for Team Falcons, and they still are no closer to chipping away this lead. Apparently Jack putting on a show on his goal line off a high-quality attack from Team Falcons. Falcons. آخر دقيقة إن كان الصقور بيعدلون لازم يعجلون. They just let too many goals in early. There were 3 goals in the first 36 seconds, and we might see another one. No, Chronic missed that shot high and wide, and that looked like it should have been a goal. But at this point, I'm sure Gen.G is happy with letting the clock keep rolling, especially with the hot hand they have right now. There's still a lot of demos coming out. That's a big whiff there from TRK. Khaled having to weave on his own side to get this ball. It's very clear. Oh, that was a nice shot. It's a great pass. It's clear that those Falcons have picked up the demo game. There's 5 demos here in this game so far. It's time ticking away here, and 10 seconds left. TRK might get one for the road, but Team Falcons came up almost empty here in Game 3. Gen.G's defense, apparently Jack's defense, unstoppable. And Gen.G now up 2-1 here in the series. So yeah, one more there cut it at is. the end. TRK padding the stats a little bit. مع انه هدف ختام ما يغير النتيجة الا انه ظريف لانه احمد تدخل عشان بس يضمن الكرة ما تلمس الارض. Gen.G فازوا جيمهم الثاني وهذه النقاط والنفسيات. هذا وقت مناقشة الخطة الفالكونز. Right now they are on match. واو حلو المنظر. كيف راح يكون مع انريل انجن 5.1؟ ندخل في الجيم الرابع من هذه المواجهة القوية. TRK سجل هدف الختام وهذا يساعد كثير في تحسين النفسيات بعد الجيم واحيانا حتى يعكس مجرى الاحداث فكويس صار لهم. The Swiss round, the lower round. Yeah, the lower rounds here. You definitely don't want to go down there. اوف كرونيك خطيرة لو ما فاتته اللمسة الثانية. For Gen.G trying to do NA proud here in a very rough start to the day. And rough tournament for the North American seed. Apparently Jack looking for a double. فالكونز الجدار الخلفي عندهم فاتح للزوار. هجمتين خطيرة في أول 30 ثانية. لازم ينتبهون يغطون ويخلصون الهجمة قبل ما تبدأ لأنه خصم في هذا المستوى ما يحتاج حتى أغلاط دفاعية عشان يسجل. Went for it, but Nolly was able to dodge the bump, but landed behind the ball, pushing it back out into the middle. وخالد راح يصدم الدفاع تجنبوه لكن تشعتروا وتركوا ثغرة. TRK اغتنمها وجابوا الهدف الأول. Action on the ball, and it's happened in the end for TRK. But Nolly was trying to get back to it. You saw him boosting back in that last touch, pushed it back into a scoreable position. The Team Falcons, strong start so far in Game 4. Ball up high, Chronic great speed. Chronic! الثالثة ثابتة. كرونيك رفعها فوق TRK وصلها السقف ورماها للجدار الخلفي ما حد مغطيه وكمل نزلة سقفية صاروخية على المرمى. هدف رائع جدا وعدلوا النتيجة. For Chronic, a response to the goal earlier. Boy oh boy, he's coming alive. That was the prettiest goal that we've seen in this series. And I think that might be the prettiest goal I've seen Chronic score on land. It's a great look for him. You want to get the confidence going, and he's been really all smiles here throughout this series. The vibes are good for him, and I'm sure he's feeling great after that goal. Still work to do here for Gen.G if they want to close out this series. A tie ball game here. TRK, he gets booted out of the way apparently. Jack, oh my goodness, TRK comes back down. جيم سريع ورائع إلى الآن. هجمات جوية كثيرة. هذا اللي نبغى نشوفه. He does best. He's an annoyance to play against. Always going for those bumps at inopportune times for the defense. Looks for passes as well.
Nolly, that catalyst, that facilitator. اوه ابيرنتلي سماك لحق احمد وصدمه حتى على الجدار، وفوق هذا رماها امام المرمى لكن ما حد كان موجود يكملها. Corner, Khaled is waiting. First touch will control it. Second touch goes right towards net. You saw Ahmad jump for it, but apparently Jack was there first by a decent margin. Now 50 from Nolly. Jack back down to Nolly, but Nolly will let the defense take it and regroup with boost. A little reset there from Ahmad. But Gen.G not phased by it. نولي رمى خالد امام المرمى وتركها الجاك لكن احمد اقرب لها. No one wants to commit too hard there for Gen.G. Ahmad chasing, apparently Jack doesn't get a piece of him. Khaled to take that one down. The Falcons trying to push up their line, and for all the credit I gave to them just a moment ago of how offensive they've been this game, they have not shown it. Gen.G on the transition have held the ball a lot more, and a few more shots coming out from him now. Nolly's shot goes high. Now Team Falcons trying to set something up. الفريقين الآن في أخطر حالة، متعادلين وكلهم في وضع الهجوم والدفاع في آن واحد. إدارة البوست عند Gen.G أحسن، لكن فالكونز غالبا يحصلون البوست موجود. It's not too late. Still time. They're tied with less than 2 minutes left to go in Game 4. Team Falcons need a win to go to Champions Field. Chronic towards net. That one! Whoa. Upper 90 Chronic! كرونيك مفلي البوس، لقطها من قدام TRK اللي كان مصفر وشاتها سريع قبل ما يوصل أحمد وفي زاوية مستحيلة أعلى اليسار، مع إنه شات من اليسار وخالد ما قدر يصدها وجابوا الهدف الثاني. The shot is the only one that's going to be Khaled because he can get to the corners. We've seen that before. And it still gets by Khaled there, so perfectly placed from Chronic, and he's having himself a game here in Game 4. Huge game, and that save from Chronic as well. غلط دفاعي من كرونيك، ناولها لأحمد وبغى يجي الرد السريع لكن قدر يسد غلطته ويصدها. Chronic showing the clutch factor here in Rotterdam against the Falcons. Unbelievable stuff so far. It's important to have players like Chronic step up. It can't just be, apparently, Jack. It can't just be Nolly. مناولة جميلة من خالد ومحاولة تسديد من TRK وبعدين أحمد ما جت بس قربت على الأخير. Chronic as well. When it comes to the land, you need all three playing at the level they're playing right now. That one just high from Chronic. Everyone committed here from Gen.G. And Ahmad trying to go the counter. It's going to come out to the midfield. Ahmad still on the ball. Picks it through one. أحمد نزلها تحت كرونيك وبعدين شات لكن جاك بالمرصاد. Stealing pass down, a double commit as well. Chronic, though, will buy even more time. Gen.G regrouping to get boost. Team Falcons gearing up for an attack. A pass from Ahmad over to TRK. Khaled tip it off to the side. TRK in possession. Out of boost now. Khaled trying to come up, but Chronic got a piece of that. Went off to the side. Ahmad, good speed. آخر نص دقيقة للصقور لتعديل النتيجة، فرق هدف واحد فقط. No one's there for the rebound. And just a moment ago, you could see Falcons definitely getting desperate to move the ball down the field. This one comes out to Chronic, denied by TRK, but Nolly sitting so deep. Able to turn away the free goal. Team Falcons now, 15 seconds left. They've got to get down the field in a game where they haven't had that same pressure, the same offense. 7 shots coming out from Falcons. They need their 8 to go through. 1 more second, now 0 second time. Still an opportunity for Falcons if they can keep it up. Khaled first to the ball. But he's alone. Apparently Jack, he's going to fake it. He'll drop down. And Gen.G in 4. Gen.G جرجير جي فازوا 3-1 على فالكونز. كان جيم رائع وأداء جميل من كل اللاعبين وهذه النقاط. الآن فالكونز فازوا مرة وانهزموا مرتين، يعني لسه ما خرجوا، باقي عندهم فرصة أخيرة بكرة نشوفها بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية على المشاهدة والانتساب. ابقوا بسلام واسبوفنيشن is out.